But I only know about 10 words in Ukrainian. Але я знаю тільки 10 слів українською. Let's see. Качка, коник, віко, я не знаю. На здоров'я. A few other words. Shidai, slukai. Anyway, few words. Well, how many of you have been to India? Скільки з вас було в Індії? Oh! And how many of you are initiated? Скільки з вас ініційовані? I'm just trying to understand the audience. Я намагаюся зрозуміти аудиторію. So, I'm going to tell you a story about a very special man. Я розкажу вам історію про одну дуже незвичайну людину. Особливу людину. His picture's over there. Ось він стоїть, ось там. So more than 100 years ago, in 1922, Більше 100 років тому, в 1922 році, this gentleman in the photograph, as a young man, цей джентльмен з фотографії, будучи молодиком, met a sadhu, a holy man. він зустрів садгу, святу людину. And he was, at that time, he was like a young rebel kind of a person, a follower of Mahatma Gandhi. І він в той час був молодим та дуже таким бунтівним, революційним хлопцем, послідовником Махатми Ганді. He very much wanted freedom from the British rule. І він дуже хотів свободи від британського правління в Індії. Because we all know no one wants to be ruled by another country. Ми всі знаємо, як це погано бути під керівництвом іншої країни. So he met this holy man, and this holy man became his spiritual guide, his guru. І він зустрів цього святого чоловіка, і цей святий чоловік став його проводником духовності, став його гуру. And he gave him one really important instruction. Він дав йому одну дуже важливу настанову. He told him to go preach in the English language. Він сказав йому проповідувати англійською мовою. So it took him almost a lifetime to be able to fulfill this desire of his spiritual master. І йому на це потребувалось майже ціле життя, аби послідувати цій настанові свого духовного вчителя. And at 69 years old, У 69 років he set sail not on a luxury boat, but on a boat carrying cargo. і він сів на корабель, але це не був розкішний якийсь круїзний корабель, він сів на грузовий корабель. No swimming pool, Ніяких басейнів, no luxury of any kind. ніякої розкоші там не було, ніякому вигляді. And he had to tolerate the terrible waves. І він мав переносити ці жахливі хвилі. I think it was like almost like 4 months. I did work it out once and I forgot, but it was a long time that he was on this boat. Це було дуже довгий час, я не пам'ятаю точно, може 4 місяці, але це був дуже довгий час, скільки він провів на цьому кораблі. Traveling not to England, but to America. І він плив не в Англію, а в Америку. And on the way, he had 2 heart attacks. І по дорозі він мав 2 серцевих напади. But Krishna saved him. Але Крішна врятував його.
And the captain of the ship І капітан цього корабля told him he'd never seen the Atlantic Ocean so calm. Капітан цього корабля сказав, що він ніколи не бачив Атлантичний океан таким спокійним. No, the waves were, they were just calm. Бо хвилі були дуже спокійні того разу. But still, we know that this was a very, very difficult journey. Але ми знаємо, що це була дуже і дуже важка подорож. But Srila Prabhupada did this for, who did he do this for? Але що Прабхупада зробив це? І ось ми бачимо такий результат. Who did he do this for? You. Me. He did this for all of us. Для кого він це зробив? Він це зробив для всіх нас. To give us an opportunity to leave the material world. Щоб дати нам цю можливість покинути матеріальний світ. Because as we know, particularly here in Ukraine, Тому що ми знаємо, особливо тут в Україні, there are always problems in this world. завжди є проблеми в цьому світі. So many problems. Так багато проблем. Our Indian guests know such a big problem finding the sadi, the marriage for the daughters. Індійці знають, як це важко видати заміж доньку. Marriage, sadi, I used the Hindi word. Так, And then here we know that further east as we go, there's bombs going off. Oh, sorry. And we know here that if we travel south, east, well, Odessa kind of south, then there'll be bombs. Але ми знаємо, що якщо ми поїдемо на схід або на південь, там будуть бомби. Так, бомби. So we can see everyone has a problem. І ви бачите, всі мають проблеми. But by following the rules of Prabhupada and chanting this Hare Krishna Maha Mantra, Але слідуючи правилам, встановлених Шрілою Прабхупадою і повторюючи цю Харі Кришна Махамантру, the problems become less important. ці проблеми стають менш важливими. No? Yes. Yeah? They do? It makes you happy. Chanting makes you happy. Так, оспівування робить вас щасливими. At least that's my experience. Принаймні, це мій такий досвід. So, now I was very lucky because I got to meet Srila Prabhupada. Я дуже щаслива, тому що мені довелося зустріти Шрілу Прабхупаду. In fact, I also got to meet his devotees first. Я також зустріла відданих перш за все. Around 1969, В 1969-му everybody was chanting Hare Krishna. всі повторювали Харі Кришна. It was number 2 in, you know, this hit parade. You have the hit parade. Так, в хіт-параді це була пісня Number 2. номер 2. And on the television, the devotees were chanting Hare Krishna on the top show. По телевізору віддані в телешоу вони повторювали Харі Кришна, співали. And that's how I met the devotees. І в той час я зустріла відданих. I was going to a club. Я пішла в клуб. I was hoping to enjoy. Я думала, що я там зможу насолодитися. And what happened was, Але що ж сталося? I walked in and I was expecting some lunkhead, fit men with guitars, І я очікувала зустріти там хлопців з довгим волоссям. wisely. Він потратив свої гроші дуже мудро. So now you know, if you have any spare money, Тепер ви знаєте, якщо у вас є якісь гроші, you have to make festivals. ви маєте робити фестивалі. Then I moved to India Після того я переїхала в Індію. and I went to live in what was then Bombay, is now Mumbai. Я жила в Бомбеї, зараз Мумбай. And Prabhupada said something very interesting to me. І що правда сказав, що дуже цікаво мені. Prabhupada was living up some stairs,
2 flights. 1 flight, 2 flights. Він жив на You відстані. know, up 2 lots of stairs. Два прольоти наверх. Так. And I was in his room І я була в його кімнаті, cleaning. прибирала. And then we would run out before Prabhupada came back. І ми мали вибігти до того, як Прабхупада повернувся назад. But on this occasion, Але в цій ситуації I got halfway down the stairs, я лише півдороги пройшла по сходах, and Prabhupada was coming up the stairs. а Шріла Прабхупада піднімався по сходах. Now, India is a very friendly country. Індія – це дуже Really дружні. friendly people, isn't it? Really friendly. Це дуже дружні люди. So I jumped in this lady's kitchen. І я застрибнула в чиюсь якоїсь жінки кухню. You wouldn't do that in England, but you can do it in India. І ви б так не зробили в Англії, але ви можете зробити так в Індії. So I'm in the lady's kitchen because Prabhupada lived in an apartment, you know, the 1 apartment, 2 apartment, like that. So I jumped in this lady's kitchen and I paid my obeisances in the kitchen, facing the stairs where Prabhupada was coming. Я застрибнула в цю кухню жінки, яка була на квартиру нижче, ніж Прабхупада квартира, і я просто запропонувала свої поклони прямо там, головою в ті сходи. So when I got up, Prabhupada said to me, "So you are chanting Hare Krishna." Що Прабхупада сказав мені? Так, ти повторюєш Харі Кришна. And I said, "Yes." Я сказала, так. Tak! Tak, Srila Prabhupada! And Prabhupada said, Jai! І Прабхупада сказав, джай. Which I guess now you translate Slava. We also say джай, actually. So when you look back on life, you can understand that what was important to Srila Prabhupada is that we chant Hare Krishna. Коли я дивлюся назад, я розумію, що для Шрили Прабхупади було дуже важливо, що ми повторюємо Харі Кришна. That's what he asked me. So you are chanting Hare Krishna. Це те, що він спитав мені, так ти повторюєш Харі Кришна? Так, так. So, yeah. Bombay was very wonderful because Prabhupada called it his office. Бомбей був дуже чудесним, бо Шрила Прабхупада називав його своїм офісом. He called Vrindavan his home, Він назвав Вріндаван своїм домом, Mayapur his place of pilgrimage. Майяпур своїм місцем для паломництва. Yeah, like going to. Коли він відлітав кудись, і ми прощалися з ним. Коли він відлітав кудись, і ми прощалися з ним. In those days, you could go to the airport and stand on the roof and wait for the airplane to leave. І зараз ви можете прийти туди, стати на даху і дивитися, як відлітають саме літаки. It was before the world went crazy. Це було до того, як цей світ втратив здравий глузд. So we would go onto the roof and we would watch the airplane leave, and we'd watch, you know, the chemtrails, you know, the white trails after the airplane. We'd watch and watch and watch until Prabhupada was totally gone. І ми піднімалися туди на дах, і ми дивилися, як відлітає літак, і як там від'їжджають такі якісь спеціальні машини. І ми дивилися так довго, доки цей літак із Шрилою Прабхупадою повністю не зникав з нашого поля зору. And we do this because when Akrura took Krishna from Vrindavan, І ми так робили, бо коли Акрура забрав Кришну з Вріндавану, the gopis watched until all the dust settled on the floor. і гопі, вони дивились йому вслід до того моменту, допоки увесь пил не сяде на підлогу. And we'd be very sad when we went back to the temple without Prabhupada. Це було дуже сумно, коли ми повертались назад до храму без Шрили Прабхупади. But one time when Prabhupada came, А одного разу, коли він прибув, we all saw that the deities were smiling and were more effulgent. We actually, all of us were saying, oh, look at Radharasa Bihari, they look different.
І ми бачили, що божества, вони усміхаються повністю в усьому своєму сяйві. І ми всі це бачили і казали, от дивіться, Рада Раса Бихарі, вони виглядають зовсім інакше. And one time, I was really lucky because I got to go to Ahmedabad, which is a city in Gujarat. Gujaratis? I knew it. Kimchov. Одного разу я мала приїхати в Гуджарат. I got to go to Srila Prabhupada and see him preaching. І бачити його проповідь там. And we had a big pandal. A pandal is like a big tent suite program. У нас був дуже великий пандал. And we took actually little Radha Rasa Bihari from Bombay, the little deities, just little. We took them with us. І ми взяли з собою маленькі божества Рада Раси Бихарі з Бомбею. And Prabhupada would give programs in people's houses during the day. І що Прабхупада давав програми в домах людей на протязі дня. And in the evening we've had big kirtans and thousands of people would come. А ввечері ми мали дуже великий кіртан, куди приходили тисячі людей. So in one of these programs where Srila Prabhupada was talking, І на одній з таких програм Шрила Прабхупада говорив. he told the Gujaratis, Він сказав всім гуджараті. he said, Bengali and Gujaratis are very special birth. He said, because Krishna's father was a Gujarati from Dwarka. Він казав, що Бенгалі і Гуджараті дуже особливі люди, бо тато Крішни, він був в Гуджараті. Yeah, Krishna's father came from Dwarka. So you Gujaratis, you have to help very much spread this Krishna consciousness. І ви маєте дуже сильно розповсюджувати свідомість Крішни в Гуджараті. Because it's a special birth. Тому що це особливе таке народження. So that was April, so it was very hot. Це був квітень і було дуже жарко. And we were out all day chanting, distributing books. And then in the evening we were at the pandal. І весь день ми співали, розповсюджували книжки, а увечері був цей пандал. And I come from a country, England, where it rains every day. А я прибула з країни Англії, де кожен день іде дощ. Dosht, yeah. And I was in this 40 degrees heat, maybe 45. It was very hot І ця in жара April. 40-45 градусів у квітні, дуже жарко. So we were sitting with Prabhupada on the stage of the pandal. І ми сиділи зі Шрилою Прабхупадою на сходах цього пандалу. And some nice gentleman brought everyone a small bottle of limca, which is like Seven-Up. І якийсь джентльмен приніс нам всім по одній пляшці такого напою лімка. Це такий як 7-Up. Not my favorite, thumbs-up. That's your favorite? No, No, I'm okay. joking with the Indian Oh. people because they know there's another one called thumbs up which I like better. I'm having a joke with them. But anyway, so we're all I'm dying from the heat. І ми всі просто вмирали від жари. And there's a thumbs up, a limca in front of me. І ця лімка, яку принесли нам, Can I drink it? чи можу я пити її? Any answers? I cannot drink it because Srila Prabhupada is not drinking his limca. Ні, я не можу її випити, бо Шрила Прабхупада ще не випив свою лімку. And you can't take before the spiritual І master. ти не можеш нічого приймати до того, як це прийняв духовний вчитель. And at that moment, all I could think was, Prabhupada, please drink the limca. You said to him, or you just thinking? І я просто сиділа і думала, о, Прабхупада, будь ласка, вже прийміть цю лімку. Тобто він має випити першим, гуру першим має випити, і вони чекали, коли ж він вип'є, щоб можна було інше. Prabhupada's not drinking the limca. Але Прабхупада не пив лімку. And I am suffering. І я просто страждала.
Then eventually Prabhupada took the limca І, and he held it і ось Прабхупада взяв свою лімку і почав пити. very elegantly. Just What? not touching the bottle to the lips. Дуже елегантно, не доторкаючись до своїх губ. So I grabbed my limca. Я схопила свою лімку і почала пити. It's the only way to drink a limca when you're dying of thirst. Це єдиний спосіб пити лімку, коли ти вмираєш від спраги. So, but it was very good to go out. I'm obviously I'm making a joke about the limca, but it was very good to go out preaching with Srila Prabhupada and see how many people would come and listen to Prabhupada. Це було дуже фантастично бути там і дивитися, як Шрила Прабхупада проповідує, і скільки тисяч людей приходить, щоб його почути. Prabhupada could be quite tricky. Шрила Прабхупада був Tricky means, I'll tell the story and then you'll know. Tricky means, we all like Maya, television, nice food, my soft bed. We like to enjoy life. Ми всі любимо цю Маю, телевізор і все, що можна насолоджуватися. So Prabhupada had to kind of trick us a little bit to become devotees. Шрила Прабхупада трішечки нас так якби обманював, щоб ми стали відданими. And I saw one day how he tricked us. І я бачила одного дня, як він нас трішечки обманув. So by now, the GBC had sent me to Vrindavan. Lucky me. GBC збиралися у Вріндавані. I was in Vrindavan. And Krishna and Balaram, remind me to go back to Krishna and Balaram, remind me. Parashuram, remind me. Krishna and Balaram, look at these beautiful garlands, aren't they? It's just beautiful. Подивіться на ці прекрасні гірлянди, вони просто прекрасні. But Krishna and Balaram had one tiny little round garland. Tiny. Кришна Баларама має дуже тонесні White гірлянди flowers. з білих квітів. And the devotees weren't making them, they were being bought for money from the bazaar, І from the shops. і віддані, які їх робили, they made them how? The devotees were not making them, we were buying them from the flower man. І віддані вони не робили ці тоненькі гірлянди, вони купляли їх в квіткарів, які робили ці гірлянди. You think Prabhupada like that? Думаєте, це подобалось Прабхупаді? Ні. So Prabhupada knew everything about flowers. Don't forget, hot in India, he said to wrap them in wet paper and hang them, wet cloth. І що Прабхупада знав все про гірлянди, він сказав підвішувати гірлянди в вологій тканині, підвішувати їх. Because we didn't have fridges. Тому що в нас не було холодильників тоді. And if we would have had fridges, they wouldn't have worked because we didn't have electricity. І навіть якби в нас були тоді холодильники, вони б не працювали, бо в нас не було електроенергії. It was a village. Vrindavan was a village. Це було просто село тоді. Big lack of electricity. So Prabhupada said, I want all the ladies to come to my rooms and I will teach you how to make garlands. І ще Прабхупада сказав, я хочу, щоб усі жінки прийшли до моєї кімнати, і я навчу їх, як робити гірлянди. Now making garlands, it's not exactly it's not really brain surgery, you get the needle and you thread and then it becomes beautiful. It's not really. Гірлянди – це не те саме, що робити хірургічну операцію на мозку. Це не щось дуже складне. Просто береш нитки, іголку і робиш. But Prabhupada said he'd teach us because he wanted to make sure we would come and do the service. Але що Прабхупада, він хотів впевнитись і хотів нас навчити, і хотів, щоб ми прийшли і навчились робити це служіння. So we all went to his room. І ми всі прийшли до кімнати. And there were people there I'd never seen before, and I was at the temple every day, and it was like all these ladies appeared from nowhere to go and learn how to make garlands from Srila Prabhupada. Прийшло дуже багато незнайомих людей, всі ці жінки, вони з'явились ні звідки, і вони прийшли. Я була в храмі кожен день, але їх не бачила, вони з'явились ні звідки і прийшли до кімнати Прабхупади. At this time, there was one devotee, his husband had taken sannyas, and she was very upset.
І був один відданий, який хотів приймати саньясу. And she wouldn't come out of her room. She'd locked herself in her room. You know, she'd lock the doors and she wouldn't come outside. І Замкнув двері і не виходив. це саньясі? Санясі. Цей саньясі, він захлопнув двері і не виходив. So we all arrived at Prabhupada's rooms І ми всі прийшли до кімнати Прабхупади. and Prabhupada said, ah, Прабхупада сказав, the devotee who's locked herself in a room, відданий закрився в кімнаті. she knows how to make garlands. Він знає, як робити гірлянди. So then she had to come out of her room because Prabhupada called her. І здається, це все ж таки була якась віддана. Вона має вийти з кімнати, бо що Прабхупада позвав її. So Prabhupada solved two problems. І що Прабхупада створив дві проблеми, вирішив дві проблеми. He got my god sister out of the room and stopped lamenting. Він визвав мою духовну сестру з кімнати, і вона перестала скорбіти. Sorry. And he got us all making garlands. And what? And we all started making І ми всі garlands. почали робити гірлянди. But he didn't teach us. Але він не вчив нас. He cheated us. Він нас обманув. Tricked us into coming to learn the garlands, but he didn't show us how to do the garlands. Він покликав нас робити ці гірлянди, але він не показав, як нам робити гірлянди. He tricked us into doing more service for Krishna. Він так дуже хитро з нами повівся, щоб заставити нас служити Крішні. And after that, I mean, if you see the garlands of Krishna Balaram, they're very, very beautiful, just like these are, very beautiful thick garlands. And that's because we don't buy the garlands, the ladies make the garlands. І тепер з того часу ви можете бачити на Крішні Баларамі дуже гарні гірлянди, і з тих часів ми вже не купляємо ніколи гірлянди, робимо їх самі дуже гарні. And one day, I took all the garlands, all the flowers from the floor Одного дня я зібрала всі квіти з підлоги, that couldn't be used for the garlands, які не можна було використовувати для гірлянд. and I showered them over Srila Prabhupada. І я такий, як дощ з квітів зробила Шрі Прабхупаді. And Prabhupada sent me a message. Що Прабхупада прислав мені повідомлення. Don't waste flowers. Не трать квіти як зря. Prabhupada was very humble. Що Прабхупада був дуже смиренний. So I didn't waste flowers. І я тому вже так не роблю, я дуже дбаю про квіти. I was there when I saw Srila Prabhupada give the most glorious smile I've ever seen in the world. Я була там, коли що Прабхупада посміхався своєю найславетнішою посмішкою, яку я бачила просто в світі. When Krishna and Balaram were installed in the temple, Коли Кришна Балараму встановлювали в храмі, Prabhupada did arti to Krishna and Balaram. After the installation, Prabhupada did the arti. після встановлення Шрила Прабхупада особисто проводив араті. And as he turned to offer the peacock feather, І він повернувся, щоб запропонувати цей віяло з павлинних пір'я, з павлинячого пір'я. there was this huge, beautiful golden smile on Srila Prabhupada's Була face. це величезна, прекрасна, золота посмішка на його обличчі. You could really see how important installing Krishna and Balaram in Vrindavan was to Srila Prabhupada. І ми могли побачити, яким важливим було це встановлення Кришни Баларами у Вріндавані для Шрили Прабхупади. It was wonderful to see that. There are photographs you can see. Це дуже чудесно це побачити. Є насправді фотографія, ви теж можете побачити. So just two quick more stories because I can see it's... Ще дві швидкі історії. In Bombay, back in Bombay, I ran a school for poor children. В Бомбеї я була в школі для бідних дітей.
didn't have homes. They lived in kind of bits of metal. You know this metal that goes like this? They lived like that against the walls of Hare Krishna land. У них не було домівок, і вони жили в якихось таких Very poor children. металевих штуках, не And розумію. they Дуже had бідні these діти. vests on, but the vest would have the hole like this size. This was a long time ago when India was much poorer. You know, big holes, a little bit in a rush. It was one of, I think it was Prabhupada's. Особливий день. So we decided to make, the temple was a block of cement on the floor. Е, All these different. І ми So мали there's another 10 preparations. і різні йогурти, і різні були насипи кори. So we managed it. And it was absolutely Hamsa Maharaj came down and said, you have to show the preparations to Srila Prabhupada. He will be so happy. І прийшов Хамсадута Махарадж і сказав, що ви маєте показати всі ці підношення Шрілі Прабхупаді, він буде таким щасливим. So in India, the lids, the tops to the saucepans were round and flat. You know, they don't have a handle, they're just flat and round, the lids to the pots. It's like, Yeah, the lid. ага, But there's no handle, it's flat. кришки, які стали на каструлі, вони були пласкими, і не було навіть ручки, щоб її взяти. So we put all the preparations on these big pot lids to take them up to Srila Prabhupada to show him. І поставили всі підношення на ці величезні кришки, щоб віднести нагору до Шрілі Прабхупади і показати йому. So we got to the stairs to go up, Ага, і ви прийшли до сходів, щоб йти наверх. and the stairs were this wide, І сходи були такої ширини, no one's coming, and the lids were this wide. а оці кришки були з такої ширини. I still don't know how we got them up the stairs. I don't know how we did it. І я до сих пір не знаю, як ми це зробили, як ми їх підняли туди нагору. But it all went into Srila Prabhupada. І ми це все робили до Шрілі Прабхупади. And Prabhupada said, І Шрілі Прабхупада сказав, this movement is nothing without its feasts. цей рух – це ніщо без його бенкетів. Feasts are very important, yes? Бенкети дуже Everyone важливі. prasad and feast good, yeah? Celebrate Prabhupada. Ooh. So, what else? What was another story? One there. Okay. I kind of want to finish on a sad story, but a very important lesson. Я би не хотіла закінчувати сумною історією, але тут є дуже важливий урок. When Srila Prabhupada was sick in Vrindavan, Коли Шрілі Прабхупада хворів у Вріндавані, he was going to go to New York. він мав їхати в Нью-Йорк. He didn't actually get there, actually. He only got as far as London. But I don't know that story because I was in India. You know, he was going to New York. Він їхав в Нью-Йорк, але доїхав до Лондона. And the flight was going first to London. He was stopping in London. І такий політ був через Лондон в першу чергу, він зупинився у Лондоні. And he was leaving Vrindavan at midnight to catch this British Airways flight to І він London. покидав Вріндаван опівночі, щоб попасти на цей рейс. And as he was leaving, we were all on the road outside the temple. In those days there were no cars, it wasn't busy, there was just Prabhupada's car. And he was leaving for Delhi for the airport. У нас було багато різних справ у храмі, і я щось втратила якусь думку. Вони мали його проводжати, щоб він від'їжджав. And the car stopped. So that I was looking at Prabhupada. It had already started to move, but it stopped. And I was looking at Prabhupada, and Prabhupada was looking at me. І їхала машина з Шрілі Прабхупади, вона зупинилась, і я дивилась на Шрілі Прабхупаду, і Шрілі Прабхупада дивився на мене. And it was very shocking. Це було дуже шокуюче. Because
he was lying on some mattresses from the guest house. Бо це було шокуюче, бо він в гестхаусі, він лежав на таких собі матрасах. And his skin was on top of his bones. There was no fat, there was no muscle. Його шкіра, вона просто обтягувала його кості, там не було ніякого жиру чи якихось мускулів. It was a very shocking sight to see someone in such a sick condition leaving the safety, if you like, of Vrindavan to go to New York. І це було дуже шокуюче бачити когось в такому важкому, тяжкому стані, і особливо, що в такому стані він покидає Вріндаван, небезпечне місце заради якогось Нью-Йорку. But what I learned from that is, first of all, the love Srila Prabhupada had for all of us, not just the people in New York, but for all of us. І що я навчилася з цього, що Шрила Прабхупада мав таку величезну любов до всіх нас, не до жителів, не тільки до жителів Нью-Йорку, а до всіх нас. But also his determination. His body was almost dead, but he was still determined to take the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu to the world. І ця рішучість, хоча його тіло було вже майже мертвим, але він мав цю рішучість передати послання Господа Чайтані Махапрабху всьому світові. And everyone in this room is incredibly lucky. І кожен в цій кімнаті дивовижно щасливий. Because of Srila Prabhupada, we have heard the message of Chaitanya Mahaprabhu. Тому що, дякуючи Шрилі Прабхупаді, ми почули це послання Чайтані Махапрабху. So let's not waste our human form of life, our special birth, and we're all special because we're here in Prabhupada Krishna's presence. Давайте не втратимо впусту цю людську форму життя і оцінимо те, що нам дав Шрила Прабхупада в своїй присутності. So let's do what we can to finish up all our business in the material world and go back to Godhead and be with Srila Prabhupada. Давайте же полишимо всі наші справи в матеріальному світі і відправимось до Шрили Прабхупади. Добре? So with that, I leave that thought with you. I leave that thought with you about getting out of the material world. Я лишаю вас цією думкою, як ви полишите матеріальний світ і відправитесь додому до Бога. And Parasram brought some Bhagavad Gita in English. If any of you English-speaking people, I don't know how much they cost, Peter. You must know how much the price is for them, but you should all buy Bhagavad Gita and learn what Prabhupada has taught us. Of course, you're all from Bharat Varsha, so you know so many things, but this will make things very clear for you. Thank you for coming. And thank you for inviting me to speak. У нас тут є 5 Бхагавад-гіт для тих, хто говорить англійською мовою, для вас це буде дуже актуально. І ті, хто народились в Бараті, вони можуть дуже це застосувати. І дуже дякую вам, що ви прийшли, і дякую, що дали мені можливість говорити. Вся слава Шрілі Прабхупаді. Thank you. Thank you so much. Thank you.
великий відмінний час не більше заспівання маленьких кліпів, тоді вже буде посад точно. Thank you.